Welcome back to our channel and thank you for clicking this video. I'm sure you are all curious kung ano ang mga laman ng aming mga bags, travel bags namin, especially traveling with a toddler. Yana, come here. Yana. Okay, mami, oh. Anyway, mamaya na, malapit din yan. So, let's start with this very big bag. First, ito, lahat ng mga nasa loob ng bag ay nakalagay sa pouch. Ayan. So, we have 1, 2, 3. Ito ang diaper niya na Pampers. No. Ayan. And another traveling pouch or ano bang tawag dito? Travel bag. And ang hot iron ko. Anyway, this is not one of the necessary na mga gamit na dalhin nyo when traveling. Pero since I am attending some important events here in Mati, by the way, we are now here in Mati, Davao, Oriental, my ever dearest hometown, for a special coverage for the Araw ng Davao Oriental celebration. So anyway, let's proceed. And we are also bringing Mickey Mouse. Mickey Mouse, Yana's favorite toy. So dito sa mga pouches, first pouch, yung pinakamalaking bag na dala-dala namin sa loob ng main bag ay mga gamit ko. These are my clothes. Nandito lahat ng mga clothes ko. So, itong mga clothes na to, na siya, paired na. So, for example, shorts and a t-shirt, ganyan. And some of these also are, meron ng mga underwear na naka-insert din. Para, hindi ka na, yung bang kukuha ka from the other bag for your undergarments, and then kukuha ka na naman for your t-shirt, etc. So again, this one is mine. Clothes ko lahat yan. This small bag. Ito siya, ganito siya kali. Smile, Bill. Hi! 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 Ala, dati. Mahulog ang cam. Anyway, ito, this small bag, ganito siya kaliit. If this is bigger, and then ganito lang siya kaliit. So, this smaller bag is, nandito lahat yung gamit ni Daddy B-Boy. So, mostly na nandito is mga t-shirt lang kasi. So, ayan. Mga damit yan ni Daddy B-Boy. Ito, mga t-shirts and then shorts na nasa ilalim. So, we are staying here in Mati for 4 days and 3 nights. I hope naririnig nyo ako despite sa mga sigaw na yan. Anyway, next pouch, ito. Thank you, Whirlpool. Itong mga travel bags namin is from Whirlpool. Kasi last time, I attended an event of Whirlpool. And dito din sa small bag, nandito din ang mga pambahay ni Daddy B-Boy. By the way, yung dito na gamit ni Daddy B-Boy is mga panlakan. And dito naman yung mga pambahay na mga t-shirts, sando, etc. And then, itong polka dots na bag. Nandito ang, ayan, mga deodorant. Nandito ang cologne. Ang aking night cream. If you're asking kung ano, ayan ang Himalaya Revitalizing Night Cream. And then, Clinique Happy na pabango, and then mga deodorant namin ni Daddy. Rexona and Axodry. And then,
Nandito rin yung aming sunblock cream because I'll be out for a field coverage. So, kailangan meron din tayong sunblock cream to protect our skin from the ultraviolet rays of the sun. And nandito din, of course, yung mga extra na mga underwear. Meaning extra yung mga pang-tulog na mga underwear. So, ayan. And then, of course, the Pampers, dito yung namin nilagay sa big bag. As in, this is a very big bag. This is actually a travel bag. And, dito rin sa loob is may parang pocket. Medyo malaki siya na pocket. And dito namin nilagay yung mga eco bag. Ito, eco bag for laundry. For mga laundry. Kasi, of course, hindi naman we don't have to wash our clothes here. Kasi, sunod-sunod yung mga activities natin. So, better na nagdala ako ng eco bag for laundry. So, I just put it here sa pocket para madali siyang malocate. So, that's it. And we also have here a backpack. Ito yung aming diaper bag or aming toddler bag. Ito yung, nandito yung mga gamit niya. So, of course, nandito yung umbrella. Nasa tabi. And, as you open, ito, dala-dala namin ang towel ni Yana. Yana's towel. And then, nandito rin yung pouch ni Yana. Still Whirlpool na pouch. Dito yung kanyang mga damit. Okay, let's try to open. Sa kanyang pouch ay, so of course, nandito yung mga pambahay na mga damit. Ayan, naka-pair na rin. Sando and shorts. And nandito rin yung kanyang mga dress. I just brought dalawang dress. No, I'm talking to them. Say hi. No! Say hi. Say hi. And also, may pouch din sa loob. Nasa loob ng pouch na Whirlpool ay underwear niya. So, ito parang underwear and then handkerchief and then isang socks. Pair of socks. So, lahat ng to, mga things niya na ay nasa iisang travel bag. Okay. So, dito ko siya nilagay sa backpack niya. Nandito rin sa backpack, merong alcohol, merong mga hair ties, and meron din siyang cap. Kasi alam niyo, baka maglalakad-lakad, mainit. And then, give it to daddy. And then, of course, yung baby wipes. Just a small one good for traveling. And then, extra na... Oh, no, na. Wala na. What is this? Parang leggings. And then, may mga extra na damit pa dito. And then, of course, yung baby suit niya. Ano ba ba? And of course, a jacket. Jacket. I don't like to pull out things kasi baka mas magugulo ang kanyang bag. And, of course, we also have another bag. Wait. We also have another bag. This is my bag. Ito yung bag ko talaga. Pero yung laman ng bag na to is just the important things like the wallet, my makeup kit, na yung lalagyan is yung unclutz brushes. Yung nilagay ko lang ng mga brushes dito, yung mga dinala ko lang ng mga brushes dito is 3 lang.
contour brush, blush brush, and then powder brush. Tapos, of course, mga personal things na nasa loob. Yun lang naman. Charger, and then yung notebook for reference or for notes. Power bank ni Daddy. And then charger ng camera. And so many things. Ito, powder, mirror, lipstick, yun lang. In short, yung mga important na mga gamit. So, that's it. Yun lang yung laman ng aming mga bags when traveling. And the most important thing, of course, is... Ay, ito pala. Yung booster seat niya na. May mga nagtatanong kung paano daw gagawin itong booster seat. Hindi nyo aakalain na ito pala ay isang upuan ng bata. Kasi ganyan, itong itsura. So, ilalagay mo dyan, and then, itatali mo sa likod. Ganito. And, ito pa. Another one. And best in time. Be sure na mahigpit yung pagkatali. Tali nyo ng maayos para safe si baby. And then, ayan, sit down ng baby. Hi, say hi. Hi. Hi, guys. My name is Erliana. Riley. Tumuran. Very good. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap. Clap. Ayan. So, ganito. Ito ang itsura niya. So, para pagkakain kami sa mga restaurants or kahit dito sa loob ng hotel, hindi siya lalakad pagka kumakain. Kasi, you don't need a high chair, but you just need a booster seat. Thank you for your special participation, dear. So, ayan po, mommies. Thank you so much for watching, and I hope na you will have an idea next travel ninyo kung ano yung mga gagawin. Diba? Or ano yung, paano nyo i-pack yung mga gamit ninyo, especially when you are traveling with a toddler. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video. Place a comment kung ano yung mga tanong nyo or mga suggestions nyo or ano yung mga napupunan nyo sa video na to. And of course, subscribe. Okay? Don't forget to click that subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga next uploads natin. Thank you so much and share this video pala, guys. Bye-bye. Have a nice day.